viewers, and warm welcome to Alpha Morning Show. Of course, my name is Soro David, your host. Viewers of Alpha Morning, wherever you are across the country in South Sudan, we are bringing you this program right here as usual in our studios with many conversations across the country, and we're trying to look at actually if you are following us, whatever you are in Africa, especially and if you are across the country in South Sudan and in the diaspora. Remember, South Sudan is a country that is located in the heart of Africa and looking at actually following the line of the equator, that is the latitude. We've got the beauty of the Nile, and South Sudan is a country of many resources, and looking at actually bordering countries like Ethiopia in the east, and also looking at East Africa at the same time, the Democratic Republic of Congo in the west. The beauty of the Nile, also looking at the landscape of the beauty of the people of South Sudan, looking at the culture and tradition. South Sudan is a rich country, looking at the mineral resources that is actually brings in attraction of when you look at the cultures of people, different tribes, the 65 tribes. So amazing that at least South Sudan is too rich in looking into culture. And today, we are trying to look at actually something so unique, but not really unique as such, that is to say culture and tradition. And I will shortly be having an expert from the Ministry of Culture and Heritage, the Director of Culture and Tradition and Heritage with me in the studio, will be able to tell us more on how the culture and tradition of South Sudan works, and of what importance it is to the people of South Sudan in cultural recognition of each individual in different cultures. Of course, the 65 tribes of the people in South Sudan have to be recognized with the clear identification. This identity identifies one who is none other than Nyal with me. He's got a lot of things that he's been doing. Actually, having them today in the studio, these are legends for the last 20 years in South Sudan, making a lot of history in the culture, and looking at some who are artists. I think they've got a lot to tell us today. And having one also in the studio who is also called unique in the house today. She is called Bibiana. Bibiana is an artist for quite long from Shulu Kingdom, and she dresses like, I think she will be able to tell us how and looking at what impresses people. And it's very, very important to recognize your culture, which is very rich and is very important. Okay, and then I think nice having you on board on Alpha Morning program. I think before we kick off, how is your morning? Sabah al Khair, Viviana. Sabah al Nur. Sabah al Khair وجو سمح. I think South Sudan Juba is beautiful. South Sudan is blessed with fresh air, with the environment is very unique. الجو لطيف وطبيعي وبلد فيه سلام طبيعي بصورة عالية. The first question is, how do you greet people in can you try to tell us at least in different languages? Sabah al Khair, good morning, Yes. You know, if you go to Eastern Equatoria, you will find Mongagolo, you will find Mata. When you come to Central Equatoria here, you will find Madang. You go to Zanda Kingdom, you say Sene, Paite. You go to Upper Nile, you say Madari, you say Shobag, you say Male, and you can go on for more than 60 communities. It is a great pleasure having Viviana in the house. She's legendary actually with us here. Viviana, shukran marhabek shadid takun maana fil studio. Let me greet my people. Greet your people and tell us how you greet people. At least you are now in Central Equatoria. There are different tribes also here, but then you try to tell us also how you greet them in the morning. Madri unushiu deluyor yana studio me for them asma me in Sudan deshan ya king ukom no lingun ube peru mada shukran.
That sounds great. Yeah. Though I haven't had some of them, but at least it sounds culturally rich. Of course, culture is very important. Mr. Nyal, I think looking at you being director for culture and heritage in the Ministry of Culture, Museum of National Culture, Heritage. Museum and Heritage. It's a very beautiful, ministry that represents South Sudan in the making. Of course, all the cultures comes from the ministry on looking at the 64 tribes. By the way, some tribes are not even recognized yet. Looking at the Kachipo in East African and in Eastern Equatorial State today, this is one of the tribes that have emerged, and looking at also they're quite unique. What do you have to say as far as that's concerned? Yeah, in Ministry of Culture, all the cultures are very important. And in the culture, we don't have the majority and minority. All of them are the same. Each culture is unique, and because of that uniqueness, it needs to be documented from all the corners of South Sudan. And also, there's cross-cutting cultures. You will find the similarity with Ethiopian, with Uganda, with Kenya, with Congo, even with Senegal, with Gambia, with many countries. Like these materials, this material culture, because the mentality of human being is the same. الأغلبية بتاع البشر قريب مع بعض. لكن في روابط تراثية تاريخية بربط القبائل كله بالتراث بتاعته من الموسيقى، من أدوار الأكل، من طريق بتاع صيد السمك. أجا كله عندهم علاقة بالتراث والطبيعة بتاع المحل اللي الناس قاعدين فوق. شكرا لك نيال. I think ماما بيبيانا مرحبا بك تكون معنا في استوديو الليلة. الناس بكون مرتاحين شديد عشان نشوفك في الاستوديو الليلة. كده يقول لنا المهمة بتاع الكالتشر والمهمة بتاع أداء وتقاليد مهمة بتاعه شنو للجنوبين. عندنا 64 قبائل في هنا في مستوى الجنوب كبير شديد. المهمة حقه شنو علينا؟ انت كماما وميال وفنانة كبير شديد عندك التاريخ شديد في جنوب السودان. كده يقول لنا كده. يا أول حاجة داير أسلم شعب جنوب السودان، جماهيرنا كله البرة الخارج والداخل. وأنا سعيدة الليلة إنه أكون الليلة في برنامج صباحي. فأنا بشكر التلفزيون وأنا بشكر ناس برنامج ده كمان. فأساسا مهمة بتاع ثقافة في بلدنا على مستوى قبائل. في ثقافة هو ذات الإنسان وهو الرمز بتاع الإنسان وده رمز القبيلة. فثقافة مهم شديد لأنه بيحافظ على اسم القبيلة وبيحاسب على مواقع حتى تاريخيا. ده ثقافة هو بوري إنه الناس دي وين جغرافيا في ناحية جغرافيا وتاريخ مواقعهم إلا بثقافة. تلقى إنه قبيلة ده ساكن في الحتة الفلانية وزيهم كده زي اللبس وزي الأكل وكل أي نوع من البربط الثقافة. فثقافة مهم خالص. يعني الإنسان سائل لما يسافر. مرة أنا كان في دعوة ادوني له مشيت مصر. أنا مشيت بثقافة حقيقة في مطار كله. أنا مشيت ثرو إثيوبيا. الناس كله بعينوا ليك زولة مجنونة. لكن دي ثقافة. You're proud of your culture. I'm proud of it. أنا مبسوطة إنه قلبي زي ده. لحد ناس مصر زادوا لما دايرين يفتشوا حاجاتي. في جزء من حاجات ناس داير ساعدهم، يعني الناس اللي بعملوا بيزنس هنا ومصر ما دايرين. فقالوا انت شايله شعر؟ قلت هاي انا شايله شعر. طبعا الناس هناك ما دايرين. فخلاص ممكن تفتحي لي؟ قلت افتحها كيف؟ انت ما شايفني انا لابس كيف؟ ده شعر حقي ذاته بتاع المناسبات. انا جاي هنا في برنامج انا جاي اعمل ثقافي. قال خلاص افضلي بلغه حقهم ده وساعدتني. دل زي لو ما كان زي كان بفتشوني زي الناس التانيين وكان بشيلوا حاجات ناس مني. فزي ده بقى يعني جواز السفر دخلني في أي محل ما هنا. مبروك شديد. بيبيانا طبعا لرينا نعرف طبعا انت الفنانة كبيرة المشهور في جنوب السودان وعملت حاجات كتير شديد. لرينا نعرف انت من
fashoda min Shuluk Kingdom min won kede gullena kalamat de la sandiri na arif gordo aljunubin ka sifa kasa asa shafa khasi fi studio fi naz ma baarif kanta min kingdom min kingdomship asan bugulu princess fi naz del aljayen min al recognized family يا شكرا. أنا أساسا يعني زي ما قلت أنا معروفة حتى قبائل الأخرى كان في السودان الأول الكبير وكان في جنوبنا الحسي البقى حقنا زي ما بقولوا الفنانين. يا أنا سيدي ثاني عشان جاني شوي أنا توما يعني عشان ده في كل قبائل. في ناس يعني بقولوا عشان في ناس بيقولوا عشان أنا توما الأخيرة يعني بيجوا اثنين الأول بقولوا أنار فأنا عشان أنا توما. أنا من شمال شلوك من منطقة اسمها لول معروفة كنيسة لول كاثوليك شيرش. هو المنطقة حقنا غرب فشولا لكن نحن تابعين للقدق. نحن تابعين للقدق محافظة حقنا معروف بالقدق ونحن نسبة لفشولا يهو قريبات شديد مع فشولا مملكة. ماما فيفيانا يشان شفتها في الجنوبين في ناس بتفكر انه يعني فنانين المسؤولين زيكم كده مثلا في ناس بتمنى فنانين ما قاعد يسلي او فنانين بيكون بيسلي في حاجاتهم هنا تفان وحاجات ديل الكلام ده نسي؟ الكلام ده ما نسيه لانه in افريقيا كله all over the world في بعض الدول برا من افريقيا بتلقى الناس المشهورين فنانين المشهورين ده كان برضو كنيسة ترانيم كانوا بغنوا ترانيم وبعد ذاك من ترانيم طلعوا خلاص بقوا فنانين مشاهير ده كله عالميا كده بالنسبة للمسيحيين يعني أنا قاسي للمسيحيين وكون المسلمين كمان يكون نفس الناس اللي بغنوا عندهم حسي كون الناس اللي كان بلعبوا دور في جامعة وكده لكن يعني فنانين بيصلوا ببدأوا يعني بداية حقهم ده ببدأوا بكنيسة مرتبطين بعمان بكنيسة very active في الكنيسة والصوت حقهم ده حسي بقى برا الكنيسة ده الصوت اللي كان بلعبوا في الكنيسة هم يعني ناس قويين شديد كويس وتلقى أي زول صوته بقى فنان ترى كان هو زاد هنا كوندكتر وعشان كده طلع فنان غيره زمن هكون ذاته هنا في كنيسة دي ناس طبعا بيحترموه شديد عشان كده نجوا في سوق الفن بطريقة كويس. يا ما في كلام بقول أدي لله حقه وأدي لزول التاني ده حقه فنحن بدينا بكنيسة أدينا حق ربنا وجينا ندي حق جماهير شعب البر. شكرا كثير Mr. Nyal right here. I think let us also try to hear from you looking at the importance of culture and tradition among the 64 tribes. I think 65 I guess because now there's a variety when we get into the three administrative areas. The kingdomship in South Sudan can you count for us some of the kingdoms that are in existence in South Sudan before we look at it? This one is a very good question. It's a very important question. Before that, I have to express my name again. Deng Nyal Shio. Deng is a common for this Nilotic, the Shuluk, the Nuer, the Dinka, and the rest. But it has also different meaning, but with some similarities. Nyal is the rain in Nuer. The Dinka call it Deng. Shio is the lake. Also in Shuluk and Nuer, and these are the common things. But when you go to the issue of kingdom and system of tradition of each community, they have governed themselves a long time ago with, there's a rule and system. So when you come to, and this kingdom is not coming from, it's long time process. Ancient Egypt, in Masr, those of King Tutankhamun, those of Targa, those of Peyi. Because the ancient Sudan was here. Even the Bible, Genesis chapter 10 verse 6, the son of Ham, including Cush. So you come, you will find, for example, you go to Fashala, you will find a new kingdom.
which are part of the Luo Kingdom. You go to Shulo Kingdom in Fashoda. You go to, among the Denka, you will find Banbit. Also, is a type of a leader. Also, you go to Kwarmon among the Nuer. And you go to Ruot among the Ashuli. And you go to different areas from Eastern Equatoria, from Barghazal, from all areas. But yet research is not 100% done. Because when the West came, they said, no, this one is not good. But it's right now for us to come and document, to revive those kingdomship. Because this already was a system. Despite the fact also in French, there was a kingdom long time ago in Western Europe, or in Europe. But that one came to an end. The same also what happened to kingdom of British. Mr. Nyal, right now you Yes. are in the rightful position, being a Director General for Culture and Heritage in the ministry. What does it imply to the people of South Sudan? Because looking at the rich cultures and heritage, when we look at the 64 tribes inexistent today, now you are in the ministry. What is the role of the ministry? What is your role individually playing to bring up these cultures together and looking at their total identification? What we have been planning, make a revolution in South Sudan, a culture revolution. Like when the SPLM was fighting for the independence of correct the Sudan, and later on we become independent of South Sudan, which we get in 2011. The same mentality. We want to liberate the people of South Sudan culturally, so they have become their own. Their languages, their culture, their norm, and everything what they do. That also we need to share this with the young people. So this is the role of Minister of Culture with other partners, like the line minister, like Minister of Education, where children can be taught the languages at the schools. Also, agriculture system, also we want to promote our culture system and justify it with modern techniques of agriculture. The same with the thing. So this one is very important. Before we for correcting you, I'm not a Director General, I'm a Director. Of tangible cultural heritage. Of course, that is general because when you look at South Sudan as a whole, we have got 10 states. Yes. And you're going to these states, moving at the administrative areas, of course, has to be general. I did not mean being the position, you know. Right. We understand that, of course, you have to go to all these 10 states. Tell us, what does this mean? You are dressing codes and looking at your wearings, looking at the something like guitar, and you're holding something in your hand. Can you try to let these are the identifications of culture? These are the artifacts from South Sudan. In South Sudan, we have a very long pipe. They call it dak in Shuluk. The Nuer call it tuny. The Denka call it also agin. This is small agin, but this is a very long one. That one also will protect the person from disease like cancers, because it's very long. It's not just cigarette, short like the cigarette which we smoke today. So these are the culture materials. These are the sticks. A gentleman, a gentle lady need to go with you. You have to move with your stick. And there are two purposes for sticks. One for protection, one for dignity. And this is the thumb. Thumb, among the Luo also in Kenya, they make 8 lyrics. But in Shuluk we're 5. The Nuer make it 6. The Denka, I think she'll be able to explain. Yeah, but basically we just wanted to know. These materials are very important for symbols, us. Yeah. And also we don't want to put them in museum, because our heritage is a living heritage. It's not to be put in museum. Despite the fact also we have a museum in the Ministry of Culture where we can design our material culture. Mr. Nyal, when the young generation today, the young people, when they look at you, some people do not know about the culture itself. In different identification, someone may be looking at you unique and like, does that look like a witchcraft or something? You know, some people may run away from you. How do you convince them? No, because
there's a strong media, international media. We're saying, no, don't dress that way. This what he said when he was in the airport to Egypt. Yeah. People look at her a different way. Why do you dress? Are you Maasai? So because the same also happened to me when I was going to Paris. They look at, oh, you are from Kenya. No, I'm not from Kenya. I'm from South Sudan. Maasai. Because Maasai also one of the community also in Africa promote their culture. So now our role is to engage with young people. It's good that you do train them. To train them. Now, to train them, so you tell them that now you need to go back. Despite your education, you need to come and promote the thing. This is Lawa or queer, the way we dress. And also it should be part of the national dress for South Sudan. Despite the fact the North has the Jalabia, other countries have the same. But also we have to look for a national dress where we can put it. Nyasheni put it tied in different way, but I have to tie it in different way here. Let us try to also give Mama Viviana Nyasheni in the house. You know, it's agenda, and again a big artist with us in the house. Recognize Mama Viviana. Kida asralena hagigatan kida al ada utagalid. Nasawin hasa abigit murta hasan iti zato fi studio there. Representing women, yeah. ka mara ka hayat كتير كale sasa nas بيكون مرتاحين شديد عشان نشوف كده فنانة ka mara يعني حاجة مهم شديد لأنه وهتي الفنانة المسؤولة شديد كالس في مجتمع كده يقول لنا كده عن أداء وتقاليد من جانب المرأة من في البيت لحد برا بس اوكي يا وطبعا زي ما قلنا انه نحن كأفريقيا عاداتنا وتقاليد قريبات زي ما نحن قريبات في حدود فزي ما نحن زادوا في داخل البلد جنوب عادات المرأة يمكن في كل قبيلة بكون فرق بسيط هي المرأة اللي بنقوم الصباح قبل أنا لو ما جاي استوديو شير المكشاشة أقوش البيت يوم داك ما في هنا ما في شاي طبعا لبن بيجيبوه من البقر وبيسخنوا عشان الناس يشربوا وبعد داك تعمل نظافة في جوال الوضع ما كتار يوم داك زي ما حسي فيه سراميك هنا اثنين بس زول اللي عنده 3 ده زول اللي بقولوا يعني ما شاء الله يعني زول قادر يا بكون عنده 2 نسوان والثاني ده بكون مطبخ فهي تنظف وأول حاجة تمشي يجيب أول حاجة تمشي بحر تجيب المويه قبال الحاجات دي كله وطبعا عندنا هناك كطبيعتنا أو كطبيعة ناس ثانيين ما في وساخة لأنه نحن ذات مخلوقين ناس نضاف يعني ما ناس مثقفين ناس من نظاف يعني أنا داير أوريك يعني تلقى البيت نظيفة من برا لحد جوا الضيف لما يجي زاد ما محتاج لأنه يجيب الكرسي وكده برا بقول بلا جزء من ثقافة لأنه ما في حاجة بوسخه ما في تراب ده أحسن حاجة من عاداتنا يعني الناس اللي يجوا البيت ده ما مفروض يخلوه يعني سيراميك ده شوية كده نوقف لأنهم بيجوا زاد يكسروا كرين الناس الثقافة ده بيجوا فيه ضرر وفعلا المنظر جميل لكن أنا لو بقيت في البلد أنا بكلم الناس البلد عشان بس تلفزيون ما مشي لهم هما لازم يحافظوا على ثقافة حقنا حق حبوباتنا الناس يليزوا البيت والحوش حقنا حيشان حقنا يوم معروف بعمله بماغنا يعني بعمله بهناية بتاعنا نمار البرد ده ايوه ماما فيفيانا إلا قلنا بقولوا وان باري ما نبتا قلنا ده شنو كده يقول لنا كده قلنا ده بنسمع كتير وبنشوف في التلفزيون بنسمع كتير في الروالي ما نبتا قلنا ده شنو ده قلنا المسؤول شديد في جنوب السودان هي صح هو قلنا مشهور لكن هو بعد الأغاني حقيقة اللي أنا عملته أول ويشتهر مع البلد سوا يعني أنا قلت كده يشتهر مع البلد سوا أنا هنا ده غنيته بانفصال حقنا لما انفصلنا فهو بقول معنى الكلام ده بقول إنه واو أمبارح نحن وصلنا الأرض الميعاد كان قالوا لنا بإنه نحن بنوصل الأرض ده يعني هو كلام ده مربوط شوية بكتاب مقدس يعني زي شعب إسرائيل
أرض الميعاد وناكل فيه كل حاجة عسل ولبن. كان شفته أنا بقدم لراجل عسل كان شفته في الحناية ده بكون قاعدة باحترام وبعد ذاك بديه لبن يعني عسل ولبن ده كله بقصد به راحة وخيرات تاعنا بتاع البلد. لما وصلنا فما في المحل ده الناس بنوموا في راحة فوقه ولا في طلقة وما في عداوة. المهم يعني بوري إنه خلاص وصلنا البلد وصلنا بلدنا بعد ما 21 سنة الناس كان بيقاتلوا عشان البلد ده. الحمد لله وصلنا فوقه والعسل واللبن ده بقصد به الثروات بنلقاه جوا البلد ده. ماما فيفيانا عندي سؤال لك لكن سؤال عجيب بكون سؤال عجيب ما معروف بكون عجيب ما معروف لكن تجاوبه لازم. انت متجوز ده لك انت متجوز كم عيال؟ جوزك ما بقار جوزك ما شنو كده كلنا كده. طبعا هسي البلد الهسي حاليا البنات هسه تشوف جواز هسي حاجه عجيب. في زمانكم انا متاكد كان جوزك ما كان بقار ولا جوزك ما عندك كم عيال هسي ما معروف كده كلنا حاجه كده. هسه في جواز طلع مشكله هسه. يا الحمد لله اقدر اقول لك يعني السؤال لك ده ما لابد منه لان انا مرأة وبديت انه ابقى طفل بيت ولحد ما انا بقيت بيت فتاه ولازم يجي سؤال انه عرستك وعندك عيال عندك بيت. الحمد لله انا عرستها وعندي عيالي عندي 4 عيال. واد ماتت قبل سنه وحسي في 3. خلاص كده نركز في الغنى بتاعك وانا باري. بالنسبه للزواج زواجنا نحن بنعرسه ب 11 بقر ما تزيد اكثر من كده الا لو بقى مك او بقيت بدمك. ايوه ما تزيد اكثر من 11. ولو عندك كفايه انت زول ما شاء الله شوكاوي جاي تعرس بيت الناس وانت زول يعني فيري ريش تجيبه اندايركت واي للناسين لو بتاع ايوه ياكلوا لحد ما يجوع لكن ما ده بقول له بشباب ما بباب بقول له بشباب ما بباب لا الارث 11 دل هنا ده المطلوب المعقول يعني مكتوب في الدستور الدستور لكن ما تزيدوا اكثر من كده. لو بقيت كم الوقت بتاع الهنا ده يعني لكن انت لو داير تزيده بطريقه انه جايب لنسبانك جايب السمك كفايه جايب لهم زياده حق ده حق بقر في بقر بيجيبوا حق الام تشرب هنا ده تشرب لبن حقها. شكرا فيفيانا. وهذا وانتقلت viewers of Alpha Morning wherever you're following us on SSBC official on the social media. We are bringing you this program right here. Alpha Morning Show is a program that brings you always varieties of topics that as you are just waking up on and following the program, of course, we're discussing on issues to do with culture and tradition among the 64 tribes of South Sudan inclusive. And having this guest in the studio, of course, it looks something so unique. And let's try to check on this song, One Mapare with Viviana, what it means in the culture of Shuluk and as reflecting different cultures and the people of South Sudan, and at the same time issues to do with marriages, and at the same time respect in different communities around. Let's go for that song and we'll be right back as we continue with our discussion. Stay with us, don't go away. We'll be right back. Panama,
kija Panir murang Pakara murang Joy mu waniyo Panumad wagijak Panamad wagijak Kimo kija Duang para yura duang ke merpio wan para she pana yo wa ke wenio pano yidu wa duang para yura duang ke merpio Manir poranga bolinya bodut yoim wo wanio pano yidu wa duang para yura duang ke merpio Para yuro duang ke merpio Wan para she pana yo wa ke wenio pana bud kawanan pana ni mando yo wayu marie Hey, that was so amazing on that break of Viviana, who is Nchan with us in the studio. And of course, you are still watching Alpha Morning Show. Of course, in the studio with me, remember we are discussing on culture and tradition and the 65 tribes of South Sudan, looking at the kingdomship that are in a different regions in South Sudan. As far as that is concerned, that was a song from actually Viviana, so amazing, looking at the culture and tradition, how men are supposed to be respected, and looking at that your family. So I think Viviana الغنى بتاع غنى جميل شديد يعني شايفناه حاجات كتير فيه شديد ثلاثة من أولى وشنو حاجات كده يقول لنا كلمة بتاع غنى دي شنو في أداء وتقاليد. يا زي ما أنا قلت إنه الغنى ده ألفته لما البلد طلع زي هذه في إذاعات كتير بيقولوا البلد طلع لما بلدنا خلاص انفصلنا وبلد طلع ألفت الغنى ده زي ما أنا شرحت لك قبل ده عرض الميعاد وصلنا فوق بعد تعب ونشرب العسل زي ما عسل أنا اديته للولد ده وبعد ده الولد ده ما في عمري بالمناسبة بس أنا ما كان لقي لي راجل في عمري المفروض يمثل لكن أنا شيلته هو موظف معي في وزارة الثقافة ده شان أيوه أنا قلت تعالى عشان أنت ما حسيت بقيت خلاص عند المرأة كرنا خلوا عمر والحمد لله ساعدني مشينا عملنا تصوير في محل اللي صورنا فوقه فيها بلد وصلنا فوقه وده احتفال يعني المرأة أنا جاية من جوا من الوضع حقي وجايب له عسل وجايب له لبن وبعد ذاك اديته بطريقة إنه زيه زي زول جاي يعمل احتفال معنا أو ضيف جاي خاشي بيتنا هو قاعد شوية بعيد من الأوضة لو كان في حوش كان بيكون برا الحوش وفي باب عندنا 2 أبواب في باب الجنوبي وفي باب الشمالي حق رجال والجنوبي حق نساء وأنا مشيت له واستقبلته قعدت تحت ده استقبال الضيف عندنا باحترام وانت ما بسأل طوال الضيف لما نجي تسأل باسمه ولسه قاعد برا ما في لا بس تسأل إنه الضيف ده جاي من وين يكون في زول تديره وكده يقول هاي خلاص كويس يقول محله أنا أقول أنا جاي من المنطقة الفلان اللي هو جاي أنا نقول له فضل أنا ما بقول نسمعه كتير قبال ما يشرب موية يعني لو نسى مع ضيف هو ما اديته موية ده بوري انت ما دير ضيف ده المطروب
أما فينا سؤال بس بسيط كده. بس. شفت هسي في صفة كاس الجنوبين مختلف شديد. في الجنوبين اللي اكتفى ماشى برا كتير وفي حاجة بقولوا يعني lost of culture. ناس بودر في أداء وتقاليد هسي تشوف نظام تكويات الهسا ناس ما بقدر بعرف هم تالين ذاته من وين من ياتو أسرة وذاته رتان البونسو ذاته الكده البيت ما في حاجات ديل بودر كده بعملوا شنو في حاجات ديل هسا في الكلاس بقى كبار إني لكان مشاكل تبان فعلا كتير في الجنوب لكن لسه طبعا كلتشر وكلتشر كلامك صح لكن أنا بشكر في جزء من الناس مؤثرين إيالهم يكلموا برطان في جوا البيت في ناس يعني أنا بشكر بديهم تحية من هنا وبشكركم ناس المحافظين على اللغة يكلموا مع إيالهم باللغة ما بلغة الإنجليزية ولا لغة فرنسية كده هم إيال في جزء من إيال هناك عارفين يعني كيف زول يكلم وكيف زول يعمل كده يعني في جزء من الأسر لكن إيال ذات عنده مشكلة إيال ما عندهم وقت يعني عشان يعلمون بالرطان يرطنوا كده يتكلموا بس بالإنجليزي زي ما قلت لك. أصلا يدك كزول مسؤول البعرف أداء وتقل بعملوا شنو؟ أيوة ده سؤال مهم. بعملوا شنو؟ عندنا دي مثل حسي أنا مشيت أستراليا 2007 كوميونتي أداني دعوة عيال دي لما نجوا في هول إننا شغالين فوق بقولوا قال مزيشن فنانة بتاع ماما ناس ماما جاء من أفريقيا لما نجوا بس بكاميرات حقهم واقفين كده على حيطة أمهاتهم يو برقصوا وأبوهاتهم قال ده فنانة بتاع ناس ماما سي شوف الكلام ده يالنا ده لكن الكويس بس في ناس أستراليا أنا بشكره ناس محترمين بثقافة ناس محترمين كل قبائل في هناك يعني دربوا الفرق حقه دربوا عيالهم يعني في زمن بتوجوا التتويج عندنا حتى في البلد بتوجوا الشباب عشان كيف تبقى توصل لمرحلة بتاع شنو بتاع راجل تبقى راجل يعني ممكن تقول ما نسبوه فهناك في أستراليا سلاطين حقه ما شاء الله بعملوا موسم بتاع تتويج يعلموهم الرقص أول حاجة والناس المهتمين حتى ثقافة بيعلموا هناك عندهم أساتذة اللغة يعني. مبروك شكرا لك في الموضوع. Mr. Nyal, the floor is yours. Yes. تبي. The floor is yours. Yes. Yeah, there's a lot of things which we need to do. Among this is, you know, the culture is changing all the time. الثقافة متغيرة متجددة. It's not static, it's dynamic. And because it is dynamic, each and every generation come with their way of, they add something or they reduce something. The environment, the environment play a very big role in changing the culture. For example, now people migrate from South Sudan to Uganda, from South Sudan to Ethiopia, from South Sudan to Sudan, from South Sudan to different countries. What we need to do, we need to follow them with our culture. We need to talk to the government of Kenya, of Uganda, that also let us have a culture center within your country. The embassies also should play a role, Safarat. So it's not just having a culture week or culture day. They should have culture centers, culture houses. They should also train young people. Mr. Nyal, that like Viviana Nyashan can go and train. Yeah, great. We understand that very well. That used to happen even before independence and looking at South Sudan is a sovereign state today. Yes. It is a country of its own that can exercise its own activities because being independent means a lot. And in terms of culture, culture is rich. Without culture, without a country, without homes, without people, you know these kind of things. The question here is, what is the role of that ministry in implementation of these activities? We have a culture policy now. Our minister, Dr. Nadia Arop, and the secretary and all the staff are working very hard. Already now we have a culture policy. A culture policy is just like a guideline to guide the nation, to encourage culture organizations that they should come and follow what is there in the culture policy.
And from there, we implement what is there. We work together with knowledge from UNESCO, that is United Nations Education Culture Organization, which is training a lot of people now. We have the cultural centers. We have culture house galleries. They think also they need a strong budget. A state party like South Sudan need to contribute financially and technically so that our culture can be safe, can be developed, can be promoted, can be safeguarded. Now the other question here is what is the role, because it falls under the Ministry of Culture and Heritage, what is the role of artists? We've seen rampant artists in South Sudan, including you, and artists. We've got Nyancholans and artists. We've got several artists in South Sudan. That defines dissemination of information to the people, to the grassroots, looking at the way people goes into, look at the... Yes. You know, even the president himself, His Excellency President Salva Kiir Mayardit, in 2010, he came to us in Nyakuren College Center. He said, you musicians, artists, now things are getting negatively. Why you don't compose a song to address these issues? And our musician artists, they compose different songs addressing the thing. But also there are some artists also who compose very negative songs about the nation. So now the Ministry of Culture now came up with culture registration of culture bodies. They include the studios. When you go to a studio, you don't record anyhow. There is going to be a copyright very soon. The right of copyright. The right of copyright. Because also they need to get money from their music, from their work. But now people are enjoying the music without getting things from the community. Mr. Nyan, we'll get back to you as we finalize. Because of time, we'll be running out. Let us try to hear from Nyanchel, who is actually Viviana. Mungkin tagulena arisala بداك الكامل رسالة كبير كأم سنة الهسه نشوف إتا المسؤولة في زمن طويل شديد تبي جبت مسؤولة شديد مهرة وهسه إتا عندك شنو في المستقبل بعد شغل فنان أساسا مثلا إتا خاص في عمر تاني وشنو حاجات دل هو أساسا زي ما دين قال حاجات كله مربوط بقروش يعني لو أسي زي عمر لنا فوق ده مفروض عندي استوديو عندي سنتر دري في ناس كان الرقص كان الغنى ونكشف الزول الفنان هو منو فيه ونعمل له إجازة بتاع صوت بيجيزوا صوته بديك شهادة عشان يعرف إنه زول ده بعملوا امتحان جروب نحن ده يعني غنوا عملوا لنا ناس السودان الحاسي فيهم مشاكل فعملوا لنا إجازة صوت كم جروب من الفنانين وده ناس خاص في صوت بعدها بديك شهادة صوت بعدها ممكن تغني فده دير له كله أنا في المستقبل طبعا ماما فيفيانا دي التحديات السؤال اللي ذاته بمشي لزول ليه لا زول المسؤول ده أنا زول المسؤول في حاجات شكرا لك ماما فيفيانا في هنا في الجواب لكن في حاجة قبل دير أقوله بسرعة أنت سألتني قبل وأنا خشيت في المواضيع طبعا إحنا فنانين كلامنا كتير فجزء من كلامنا مفيد سألتني إنه نعمل شنو زي ناس الفادوا برا حسي يلا ثقافة خلاص جاي ينتهي وما عارفين يعني رسالتي شنو لو ما هو دوري شنو عشان نساعد الناس يا أنا داير أوريك إنه أقرب محل عندنا هو يوغندا هنا ناسنا هناك في يوغندا ما شاء الله ناس لعبوا دور كبير دربوا عيال دربوا حتى في بنات ذات عرسوا ما عارف يرقص دير عمل لهم رقص لما زول يشوف مرته مرتاح إنه بيجي شوكالية أو شوكاوية بجد ده هنا في يوغندا عندهم سنتر عندهم ناس معلمات ومعلمين يعني شغل في يوغندا حسا إلا إنت تطلب بس بالحكومة زي ما قلت حكومة يوغندا بس يدينا مركز يدي ناسنا هناك مركز لكن ناس ما شاء الله هم براهم لعبوا دور وفي ناس عادوا عشان كيف يكون عندهم وبيبيانا ليه في بلد تاني ليه ما في جنوب السودان هنا؟ هنا مليان أنا ما شفت راسي لما هنا في جنوب السودان ليه صفة كذا بمشي بعملوا برا ما بعملوا هنا ليه؟ ده ما ده العيال الفاتوا هناك مع أسر حبوا عشان ما يودروا زي ما قلت زي ناس الفاتوا دياسبرا
هم هسه هنا يو قريب هنا حتى لو في ما في شلوك هنا هسه تمشي يوغندا يجيب الناس زي بس عمل ترحيل وبيجي Mr. بمثل Nyal, to شغل. wind up, I think you've tried to give us a small song. You're holding this. Yeah, you're this is. Now I brought this tom. You call it. This is called a tom. a tom. Tom. Can you try to give us a small song on the it? objective of bringing here also to see the viewers can see it. There are people who are very qualified, but they don't have this thing because now the conflict of all these years destroy all these things. الناس خلوا الموسيقى بتاعنا. Now I'm just inviting people who can play this to come to Minister of Culture, and then we come and we get the thing. So I'm not very qualified enough. But people who are there who are very qualified, they are there. And we invite them to come to the Ministry of Culture, and also they can even produce this thing. So we want to revive the music of South Sudan, the typical music, through tom, through adungu, through yango, through all these material musical instruments. Thank you very much. Thank you so much. I think we will hear her last message to the people of South Sudan, looking at also the women outside there and looking at her role. ودينا رسالة. شكرا. أنا مبسوط إنه أشارك في ألفا برنامج بتاع ألفا. أنا كان قلت يمكن ده برنامج صباح يا بلد، لكن أنا عرفت إنه ده برنامج بتاع ألفا. أنا أقول بس لأي مرأة ندربوا عيالنا في جوا البيت ثقافة اللغة، ثقافة الطبخ، ثقافة الرقص. يعني ده مهم كيف جانا يكون عارف من جوا البيت بعد ذاك لما تطلع برا بكون سهل عليه في كل سنتس بكون فوق هنا تدريب ده. فالناس يحافظوا، ده محافظة على ثقافة. الإنسان لما يجري أسأل، لأنه نحن عندنا كان مشاكل ونجري من جينا ملكال مثلا، أو جينا من خرطوم مشينا ملكال تاني جينا جوا هنا. الإنسان لما يجري شايل ثقافة حقه جواه، ممكن حاجات كل Thank you. شكرا ماما. شكرا ماما على زمن. Finally, Mr. Nyel, being a director from the Ministry of Culture and Heritage, tell us. South Sudanese people, they have a very culture. And this country is blessed with cultures. And the ancient culture of ancient, in the Bible, ancient is here. So the more we work for our culture, even now we are looking for peace. That peace is within our culture. If we want peace in South Sudan, let us promote our cultures. And when we know our cultures, we come together to know each other. We will not be in conflict, we will be in peace and harmony. Thank you so much for having you with me on board in this Alpha Morning program, and it has been so amazing. Viewers of Alpha Morning show, we have come to the end of this program. Of course, my name is Asura David as usual. This program Alpha always reaches you every Tuesdays and Thursdays at 8 for those who are following across South Sudan and Africa, and even inclusive in for those who are watching on social media, on SSBC official, you'll be able to find over there so that you can be able to follow looking at the discussion of culture and heritage. Of course, this is 64 tribes in South Sudan. On the advice from the ministry in regards to culture and heritage by Nyal, talking on promotion of culture is very important to the people of South Sudan. Without culture in each individual, of course, among the 10 states, we have got different variety of cultures and clans that has to be recognized, and people have to follow their norms. It's very important, and from different kingdoms also within South Sudan, and at the same time having Viviana Nyangel, who is also with us, talked a lot on issues to do with culture, respect, dignity among the young people, and inheriting cultures and in different families, and looking at clans. Recognition of culture is very rich and very important. Improves looking at discipline and recognition among people. We have come to the end of
this program. Continue watching the rest of your program on national television. I think the big question here comes in promotion of culture is very rich in South Sudan. I think that is the question that people should understand and know, that so that you can be able to recognize yourself, whoever you are, where you come from. As long as you're South Sudanese, you should have culture in you. Culture is rich. Thank you. Nice having you. Me too. Pleasure. Pleasure. Thank you. Thank you. Thank you.